Welcome students. Last class we had finished exercise 5.2 up to fourth sum. Fourth sum nanama third sum mudichiroma. Third sum varaikkum mudichiroma. Limits and continuity concept paathirukom. Limits எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அது லாஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து லைவ் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றோம்னு சொல்லி அந்த வீடியோ உனக்கு அப்லோட் பண்ண முன்னாடி கொஞ்சம் பேருக்கு லைவ் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இந்த லைவ் கிளாஸ் வந்து நம்மளுக்கு Thursday இருந்து கூட ஸ்டார்ட் ஆகலாம். ஓகேமா? அதுக்குள்ள மெசேஜ் எல்லாம் உனக்கு நான் வந்து நாளைக்கு ஈவினிங் குள்ள அனுப்பிடுவேன். ஓகேயா? சோ அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து லைவ் கிளாஸ்ங்கும் போது அடுத்த கான்செப்ட் ஆயிடும். சோ நாளைக்கு உள்ளதுக்கு மட்டும் உனக்கு இப்ப நான் வந்து இன்னைக்கு நம்ம இந்த டே வீடியோ அனுப்புறேன்னு சொல்லிட்டு சரியா? இது நம்ம எந்த கான்செப்ட் ஸ்டாப் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா எக்ஸசைஸ் 5.2ல சம் நம்பர் 3 வரைக்கும் நம்ம ஃபினிஷ் பண்றோம். 4 சம்ல இருந்து பக்கம் பார்ப்போம். ஓகேடா? சம் நம்பர் 4ல இருந்து பார்ப்போம். ஓகேயா? Exercise 5.2 sum number 4. Yeah. Fourth sum என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாரு. Limit if f of x is equal to x power 7 minus 128 divided by x power 5 minus 32, then find limit extends to 2 of f of x. Limit extends to 2 of f of x. இதான் வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க. ஓகே? அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டே எல்லாரும்? என்ன கேட்டிருக்காங்கங்கற கான்செப்ட் புரிஞ்சுட்டா எல்லாரும்? செக் பண்ணு. Limit extends to 2 of f of x கேட்டிருக்காங்க. Now first this apply பண்றேன். Limit extends to 2 of x power 7 minus 128 divided by x power 5 minus 32. இப்போ நீ x க்கு பதிலா 2 போட்டேனா 2 power 7 is 128. So we get 0 by 0 form. இந்த ஃபார்ம் கிடைச்ச உடனே நம்ம இத வேற ஏதாவது யூஸ் பண்ணி எவாலுவேட் பண்ணலாமான்னு திங்க் பண்ணணும். ஓகேமா? So limit extends to 2. I am going to divide both numerator and denominator by x minus 2. Okay? அந்த டேர்மால நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டிவைட் பண்ண போறேன். 128 divided by x minus 2. Denominator x power 5 minus 32 divided by x minus 2. Okay? Now we are applying the limit separately. Limit extends to 2 x power 7 minus 128 divided by x minus 2. Whole thing divided by limit extends to 2 x power 5 minus 32 divided by x minus 2. Okay? So இதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா எப்படின்னு சொல்லிருக்கேன். திருப்பி உனக்கு ரீகால் பண்ற அந்த ஃபார்முலா எல்லாம் ரீகால் பண்ணிக்கோ. limit extends to a x power n minus a power n by x minus a is equal to n into a power n minus 1. The formula that நம்ம apply பண்ண போறோம். ஓகேமா? So here the numerator the n is 7. ஓகேமா? a is 2. So 7 into 2 power 7 minus 1. Denominator the n is 5. 5 into 2 power 5 minus 1. So this will be equal to 7 by 5 into 2 power 6 by 2 power 4. So this will be equal to 7 by 5 into 2 square. So answer is 7 by 5 into 4. Okay ma? 7 by 5 into 4. So this will be equal to 28 by 5. So this is the answer. Limit extends to 2 f of x.
limit x tends to 2, f of x is equal to 28 by 5. Yeah, understand பண்ணிட்டியா? Okay, ma? Next we pause on to next problem. Yeah. Next problem என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Sum number 5. Put the sum. Let f of x is equal to ax plus b by x plus 1. ax plus b by x plus 1. Okay, ma? If என்ன கண்டிஷன்லாம் கொடுத்திருக்காங்க பார், if limit x tends to 0, f of x is equal to 2. If limit x tends to 0, f of x is equal to 2, and limit x tends to infinity, f of x is equal to 1. Then show that, என்ன prove பண்ணுங்க பாரு, then show that f of minus 2 equal to 0. இதான் prove பண்ணுங்க. ஓகேமா? f of minus 2 equal to 0. Understand பண்றீங்களா? So here first conditions apply பண்றேன். Limit x tends to 0 of f of x. So ax plus b by x plus 1 is equal to 2. இப்ப நம்ம limit apply பண்றோம். x பதிலா 0 போடுறோம். அப்ப 0 plus b by 0 plus 1 equal to 2. So we get the value of b as 2. b ஓட வேல்யூ 2 கிடைச்சிச்சு. சரியா? இப்ப நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினு சொன்னா limit x tends to infinity, f of x is equal to 1. கொடுத்திருக்காங்களா? So this is ax plus b by x plus 1 is equal to 1. நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருப்ப. லிமிட் x tends to infinity அப்படி வந்துட்டாலே மிஸ் என்ன சொன்னேன், நியூமரேட்டர்ல x வெளியே எடுக்கணும் அப்படி சொன்னேன். ஓகேயா? So denominator also are taking outside that x. So 1 plus 1 by x equal to 1 they are given. So the x என்ன நம்மளுக்கு cancel. ஏன்னா anything by 0 is infinity. Anything by infinity is 0. இந்த ரெண்டு மிஸ் உனக்கு எழுதி கொடுத்திருக்கேன். So இங்க வந்து b by infinity போடுவா, அப்ப ஆன்சர் 0 ஆயிரும். Here 1 plus 1 by infinity answer 0. So we get a as 1. The value of a as 1. So now our f of x becomes f of x is equal to, in the place of x you are putting 1, a you are putting 1. So x plus 2 by x plus 1. This is our f of x. இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? f of minus 2 கண்டுபிடிக்கணும். f of minus 2. f of minus 2 எதுக்கு ஈக்குவல்? உனக்கு x பதிலா minus 2 அப்ளை பண்ணேனா numerator minus 2 plus 2, denominator minus 2 plus 1. So this will be equal to 0 by minus 1, answer 0. Hence prove. கொண்டுட்டோமா? f of minus 2 equal to 0. Hence prove. Okay? So இதோட நமக்கு என்ன முடிஞ்சாச்சு? என்ன கான்செப்ட் முடிஞ்சிச்சு? exercise 5.2 முடிஞ்சிச்சு. Next we are going to start a new topic. அதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு ஹையர் ஸ்டடீஸ், CA எல்லாமே CMA எது நீ பண்ணாலும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் இந்த கான்செப்ட் மேத்ஸ்ல. சரியாமா? டெரிவேட்டிவ் என்ன பார்க்க போறோம்? டெரிவேட்டிவ். ஓகே? Before going into the topic, let us first discuss about the continuity of a function. A function f of x is continuous at x is equal to a if its graph has no break at x is equal to a. இது வந்து நார்மல். ஒரு graph வந்து கண்டினியூஸா இருக்கு அப்படினு சொன்னா it has no break at x is equal to a. இதனோட கான்செப்ட் நமக்கு சரியா? A function f of x is continuous. A function f of x is continuous at x is equal to a. At x is equal to a if its graph has no break at x is equal to a. Okay, x ங்கிற இடத்துல ஒரு a ங்கிற இடத்துல என்ன பிரேக்கே இல்ல. அதே மாதிரி if there is any break at the point x is equal to a, then we say that the function is not continuous at the point a. If a function is continuous at all points in the interval, then it is said to be continuous in that interval. இதனா single pointல சொல்லுவேன். இதே இடத்துல the function வந்து அந்த x is equal to a ல continuous இல்ல அப்படினு சொன்னா that is the function is not continuous. Break இருக்கு. Is there any break at the point a? If there is any break
at the point x is equal to a, then we say that the function is not continuous. Then we say that the function is not continuous. The function is not continuous at the point x is equal to a. At the point x is equal to a. Understand பண்ணிட்டீங்களா? இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து continuous at all point in the interval. ஒரு இன்டர்வல் கொடுத்து அது எல்லா பாயிண்ட்லயும் அது கண்டினியூஸா இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா then it's said to be continuous in that interval. அதே கான்செப்ட் எப்படி சொல்றேன் பாரு. If a function is continuous, if a function is continuous, if a function is continuous, if a function is continuous at all points, at all points in an interval, at all points in an interval, then it's said to be, then it is said to be, then it is said to be continuous in that interval. Then it's said to be continuous in that interval. Okay ma? Understand பண்ணிட்டீங்களா? Okay, right. இப்போ நம்ம continuous function அப்படினா என்னன்னு பார்த்து பார்க்கலாம். Okay, continuous function. Continuous function. Okay ma? Continuous function ஓட கான்செப்ட் பாரு எப்படி பார்ப்போம் அப்படினா in that interval, continuous in that interval. Okay, இப்போ நம்ம next concept பார்க்க போறது continuous function. Okay, continuous function means a function f of x is continuous at x is equal to a. A function f of x is continuous at x is equal to a if இப்ப என்னன்னா first வந்து f of a exists. F of a exists. Okay ma? Second point, limit extends to a, limit extends to a, f of x exists. Okay, third subdivision, limit extends to a, f of x is equal to f of a. Okay, and the மூணு condition இருந்தாதான் the function is continuous. In the above statement, if at least any one condition is not satisfied at the point x is equal to a by the function f of x, then it is said to be discontinuous function at x is equal to a. Okay, understand பண்றீங்க எல்லாரும்? அதாவது எப்படின்னா இதுல ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு நம்ம மேல கொடுத்ததுல ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகல, கண்டிஷன் வந்து ஒரு ஃபெயில் ஆயிட்டு அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆகும்? தட் இஸ் டிஸ்கண்டினியூஸ். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்களா? தட் இஸ் டிஸ்கண்டினியூஸ் அப்படின்னு. ஓகே, சோ இதான் மிஸ் உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சரியா? in the
above statement, if at least any one condition, if at least any one condition is not satisfied, at least any one condition is not satisfied at a point x is equal to a, at a point x is equal to a by the function f of x, by the function f of x, by the function f of x, then it is said to be, a discontinuous. It is said to be a discontinuous. Said to be discontinuous function at x is equal to a. Discontinuous function at x is equal to a. Okay, ma? Understand பட்டீங்களா? In the above statement practice, one condition is not satisfied at the point x is equal to a by the function f of x, then it's said to be a discontinuous function at x is equal to a. Yeah. So some properties in continuous function. Next, we are going to see some properties of continuous function. Yeah. Some properties. We are going to see some properties. Properties of continuous function. Okay, properties of continuous functions. Okay, that okay, first let f of x and g of x be two real valued functions. Let f of x and g of x be or two real valued functions. Let f of x and g of x or f of x and g of x or two real valued functions. Two real valued functions at x is equal to a, then first subdivision you are having f of x plus or minus g of x is continuous at x is equal to a. Is continuous at x is equal to a. Okay, ma? So second one you are having f of x into g of x is continuous at x is equal to a. F of x into g of x. சரியா? இண்டிவிஜுவலா ரெண்டுமே கண்டினியூஸா இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா உனக்கு மல்டிப்ளை பண்ணாலும் கண்டினியூஸ், ஆட் பண்ணாலும் கண்டினியூஸ், சப்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் கண்டினியூஸ், அந்த நேச்சர் மாறாது. ஓகே, இஸ் கண்டினியூஸ் அட் x is equal to a. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்களா? அதே மாதிரி k into f of x இதா ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டால மல்டிப்ளை பண்ணா கூட அந்த கண்டினியூட்டி நேச்சர் மாறாது.
k into f of x is also continuous at x is equal to a. Is continuous at x is equal to a, where k be a real number. K be a real number. Yeah. Next, 1 by f of x is continuous. F1 பார்த்துக்கோ 1 by f of x is continuous. என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம டினாமினேட்டர் வந்துட்டாலும் நம்ம என்ன செக் பண்ணோம் அப்படின்னா at x is equal to a is continuous at x is equal to a if f of a not equal to 0. Denominator 0 ஆகக்கூடாது. சரியா? அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் f of x by g of x. f of x by g of x is continuous at x is equal to a provided f of g of a is not equal to 0. ஏன்னா denominator of the term வந்து 0 ஆகக்கூடாது. சரியா? Then last one is modulus of g of x is not equal. It's continuous at x is equal to a. Last one இங்க எழுதுறது. சரியா? Modulus of f of x is also continuous. Modulus of f of x is continuous at x is equal to a. Okay, understand பண்ணிட்டீங்களா எல்லாரும்? So என்னது? If f of x and g of x are two real valued functions at x is equal to a, then ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை ஆட் பண்ணாலும் கண்டினியூஸ், ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் கண்டினியூஸ், சப்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் கண்டினியூஸ், ஏதாவது ஒரு கான்ஸ்டன்டால அதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அது கண்டினியூஸ் தான். அந்த நேச்சர் மாறாது. ஏன்னா k into f of x is continuous at x is equal to a. 1 by f of x is also continuous. ஆனா என்னது? f of a not equal to 0. And division of two functions is also continuous if g of a not equal to 0. Okay? So இது அவ்வளவுதான் உனக்கு கண்டினியூட்டியோட ப்ராசஸ். So ஒரு ஃபங்க்ஷன் எப்ப கண்டினியூஸ் சொல்றோம்? f of a exists. Limit extends to f of limit extends to a f of x exists means என்னமா? ஆல்ரெடி சொல்லிருக்கேன், left limit is equal to right limit இருந்தாதான் limit exists. ஓகேயா? அந்த limit exists ஆவும் இருக்கணும், at the same time it should be equal to f of a இருக்கணும். அப்படி இருந்தாதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Limit exists சொல்றோம். ஓகேயா? Next, இது மூணு கேரக்டர் இருந்தாதான் continuous. Okay, now we are going to see an example. Example பார்க்கலாமா? Example 27. Okay, example 27 is பார்க்க போறேன். என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா show that f of x is equal to, we're having 5x minus 4 if 0 less than x less than or equal to 1 and 4x square minus 3x 4x square minus 3x if 1 less than x less than 2. Okay, is continuous at x is equal to 1. We are going to prove this will be continuous at x is equal to 1. இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். சரியா? அப்ப நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்கணும்? எல்லாம் லெஃப்ட் லிமிட் பார்க்கணும், ரைட் லிமிட் பார்க்கணும். அதனத்தை f of 1 எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா போறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எல்லாம் நல்லா பாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் what is f of 1? f of 1 க்கு ஃபங்க்ஷன் 5x minus இங்க பாரு. f of 1 வந்து equal to 1 டைரக்ட். அப்ப நீ 5x minus 4 தான் நீ போறோம். ஓகே, அங்க x பதிலா 1 போடுறேன். 5 minus 4 answer is 1. இப்ப லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆன்னு பார்க்கணும். So what is L of f of 1? இத நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் படிச்சோம்னா லிமிட் எக்ஸ்டெண்ட்ஸ் டு 1 மைனஸ் அப்படினா 1 விட என்ன பண்ற நீ கம்மியான வேல்யூ போடுற. ஓகே, லிமிட் எக்ஸ்டெண்ட்ஸ் டு 1 மைனஸ். ஓகே, we are going to see that f of x. So 1 விட கம்மியா இருக்கிறதுக்கு ஃபங்க்ஷன் நமக்கு என்ன இருக்கு? லிமிட் எக்ஸ்டெண்ட்ஸ் டு 1 மைனஸ். 1 விட கம்மியா இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் யாரு? 5x minus 4. இதுல கொண்டு போய் x பதிலா 1 போட்டு அப்படினா 5 minus 4 answer 1. So we are having L of f of 1 as 1. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்ல பார்க்க போறோம் R of f of 1. Right plan limit. That is limit extends to 1 plus. ஓகேமா? 1 விட கிரேட்டரா உள்ளதுக்கு ஃபங்க்ஷன் என்ன இருக்கு அப்படி பார்க்கணும். So this will be equal to limit extends to 1 plus. The function is 4x square minus 3x. So இதுல கொண்டு போய் x பதிலா 1 அப்ளை பண்ற அப்படினா 4 into 1 square is 1. So 4 minus 3 answer 1. So we are having R of f of 1 is also equal to 1. L of f of 1 equal to R of f of 1. And f of 1 ஓட வேல்யூ 1 வந்துச்சு. So இது என்ன எடுத்துற அப்படினு சொன்னா லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிடும். இப்போ நம்ம கான்செப்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா L of f of 1 is equal to R of f of 1. So this implies limit extends to 1 f of x exists. Limit extends to 1 f of x exists.
At the same time, you are having that last answer as limit extends to 1, f of x equal to 1 வந்துட்டா அதான் உங்களோட f of 1 ஓட வேல்யூ. So this implies மூணு கண்டிஷன் இருக்கறனால என்ன எழுதுவ f of x is continuous at x is equal to 1. f of x is continuous at x is equal to இத போடுவ at x is equal to 1. f of x is continuous at x is equal to 1. Understand பண்ணிக்கலாமா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுட்டா? The example, okay? Shall we pass on to next example? So example 28. Okay, example 28 என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Verify the continuity of the function f of x given by. So you are just going to verify. So அந்த sum மாதிரி prove that வருதா வரலன்னு நமக்கு தெரியாது. சரியா? Verify the continuity of the function f of x of the function f of x given by f of x is equal to set of all 2 minus x if x is less than 2, greater than 2, less than 2. X is less than 2. 2 minus x if x is less than 2. And 2 plus x if x will be greater than or equal to 2. You are going to check at x is equal to 2. So first you have to find, so first step, what is f of 2? So 2 plus 2 answer is 4. ஏன்னா இங்க தான் equal to 2 இருக்கு, so நீங்க apply பண்ணலாம். Next we are going to see what is L of f of 2. That is limit x tends to 2 minus of f of x. f of x 2 விட கம்மியா இருக்கிறது function யாரு? Limit x tends to 2 minus, your function is 2 minus x. So when you are applying x க்கு பதிலா 2 போட்ட அப்படினு சொன்னா 2 minus 2 answer is 0. So எல்லா f of x வந்து 0 ஆயிடும். சரியா? Now we are going to see what is r of f of 2. So simply limit x tends to 2 plus, you are going to see f of x. So 2 விட greater இருக்கிற function எதுக்கு உங்களுக்கு அப்படினு சொன்னா limit x tends to 2 plus, you are having that value as 2 plus x. So this will be equal to 2 plus 2 answer is 4. So right limit வந்து உங்களுக்கு என்ன வந்தாச்சு 4 இருக்கு. ஓகேமா? So என்ன நம்மளுக்கு condition L of f of 2 is not equal to R of f of 2. இது ரெண்டு சேம் இல்ல. Therefore this implies என்ன எழுதுவாம limit x tends to 2 f of x does not exist. இங்கே வரல. Limit x tends to 2 f of x does not exist. Therefore it is not continuous. Verify தான கேட்டிருக்காங்க. So it is not continuous at x is equal to 2. It is not continuous at x is equal to 2. Understand பண்ணிங்களா? எப்படி prove பண்றோம்? So continuity check பண்றது ரொம்ப simple. Okay? So next is சில observations கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு. அந்த do you know அப்படின ஒரு பக்கத்துல column இருக்கு. If f of x is equal to alpha of x, k beta of x. If x less than a, if x is equal to a, if x is greater than a, எல்லா f of x is equal to, அதாவதுன்னா அந்த h x plus h னு போடாம செய்யலாம். நான் உனக்கு மிஸ் எல்லாமே அப்படிதான் செஞ்சிட்டு இருக்கேன். உனக்கு எல்லாமே மிஸ் அப்படிதான் செஞ்சிட்டு இருக்கேன். அவங்க அது சைடுல கொடுத்துட்டாங்க. நேரா எல்லா f of x அப்படினா அந்த x a விட கம்மியா இருக்கிற ஃபங்க்ஷனை டைரக்டா அப்ளை பண்ணி லிமிட் அப்ளை பண்ணலாம். r of f of x அதே மாதிரி அப்ளை பண்ணலாம். It is applicable only when the function has different definition on both sides of the given point at x is equal to a. So இது வந்து different pointsல அந்த application அதுக்கு மட்டும் தான் அப்ளை பண்ண முடியும். Yeah, next observations கொடுத்தாங்க. A constant function is everywhere continuous. The identity function is everywhere continuous. The polynomial function is everywhere continuous. The modulus function is everywhere continuous. Okay? So இந்த concept நமக்கு ரொம்ப important. இது வந்து நமக்கு one word ரொம்ப யூஸ் ஆகும். சரியா? அந்த one word யூஸ் ஆகக்கூடிய processனால சோ நான் சொல்றேன். Some observations from a polynomial. Okay? First one. A constant function. A constant function is
everywhere continuous. A constant function is everywhere continuous. Yeah. Next one, the identity function. The identity function is everywhere continuous. Yeah, the identity function is everywhere continuous. Okay, third one. A polynomial function. A polynomial function is everywhere continuous. Okay, a polynomial function is everywhere continuous. The modulus function is everywhere continuous. The modulus function is everywhere continuous. Okay, next now the exponential function a power x. The exponential function is everywhere. Exponential function a power x. Okay, the exponential function a power x is exponential function a power x is where a greater than 0 is everywhere continuous. A power x is everywhere continuous. Okay, next. Next concept வந்து the logarithmic function. The logarithmic function is continuous in its domain. Okay, every rational function is continuous at the last consequence. Okay, every rational function is continuous at every point in its domain. Okay, understand பண்ணிட்டீங்களா? Sure, right. Okay, so இதெல்லாம் தான் நமக்கு கான்செப்ட். ஓகேமா? Yeah, clear ஆயிடுச்சா எல்லாரும்? so நமக்கு இது எல்லாமே நமக்கு one word கான்செப்ட்ல கேட்கலாம். சரியா? பாரு. A power x.
அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்களா? a power the function a power x is continuous if the exponential function a power x is everywhere if a is greater than 0. Okay, understand பண்ணிட்டீங்களா? Okay, இதான் நம்மளுக்கு கான்செப்ட். understand okay பண்ணிட்டீங்களா? A constant function is everywhere continuous, the any function is everywhere continuous. Everywhere means எந்த வேல்யூ போட்டாலும் continuous ஆ இருக்கும். The polynomial function everywhere continuous. Modulus function is everywhere continuous. Exponential function வந்து அந்த base வந்து நம்ம எப்படி இருக்கணும் greater than 0 ஆ இருக்கும். Logarithmic function is also continuous in its domain. Every rational function is continuous at every point in its domain. Okay, so நம்ம இதோட கம்யூனிட்டியோட கான்செப்ட் முடிஞ்சிட்டு இத வச்சு எக்ஸர்சைஸ் 5.3 பார்க்க போறோம். எக்ஸர்சைஸ் 5.2 are having two sums only. ஓகேவா? அத நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்க போறோம். எக்ஸர்சைஸ் 5.3 அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்களா எல்லாரும்? சரி. ஓகேயா? பாரு. சோ நம்ம கண்டினியூட்டி கான்செப்ட் முடிச்சிட்டோம். இந்த எக்ஸர்சைஸ் 5.3ல எத்தனை சம்ஸ் இருக்கு? நமக்கு 2 சம்ஸ் இருக்கு. சோ அது மட்டும் தான் இன்னும் பார்க்க போறோம். இது வந்து மிஸ் வந்து உனக்கு வந்து பிசினஸ் மேத்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் வந்து நமக்கு பிளான்ல இருக்கும். இல்லைன்னா மிஸ் உங்களுக்கு டாபிக்னு கொடுத்துருப்பேன். டாபிக் கொடுத்து டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ் லிமிட்ஸ் அண்ட் கண்டினியூட்டி அப்படின்னு நம்ம ஜெனரல் மேத்ஸ்லயே கொடுத்துருப்பேன். ஸோ நீ அதை போய் கிளிக் பண்ண அப்படின்னு சொன்னா உனக்கு எல்லா இதுவும் உனக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் நாளைக்கு ஈவினிங்குள்ள உனக்கு எல்லாம் லைவ் கிளாஸ் இருக்கும், எல்லா ஷெட்யூல் எல்லாமே தருவாங்க. ஓகேயா? ஸோ கேர்ஃபுல்லா எல்லாரும் லைவ் கிளாஸ் எல்லாருமே அட்டெண்ட் பண்ணணும். லிங்க் வந்த உடனே ஜாயின் பண்ணி எல்லா கிளாஸ் ப்ராம்ப்டா, ஏன்னா இனிமேல் வீடியோ வராது உனக்கு. only through that live class only you get all the concepts. So நம்மளுக்கு ரெகுலரா ஸ்கூல் மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ அது எல்லாமே கரெக்டா என்ன பண்ணுங்க, ஃபாலோ பண்ணி நோட்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பரா எடுத்து வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோ. ஓகேமா? ரொம்ப அப்படியே பிளேஃபுல்லா இருந்தாங்க இல்லையா? சீரியஸா இதை வந்து எடுத்துக்கோங்க. வேற என்ன டவுட்னாலும் மிஸ் கிட்ட நீங்க வந்து கேட்க.